que é isto? Baixo das Areias. É o remake do Indiana Jones? Isto é o Indiana Jones dos anos 90. Muito CGI, não é? Uma tempestade de Areia digital, escaravelhos ratos, digitais. escaravelhos. Epá, eu estou-me a lembrar de... Exércitos de esqueletos. Parece também o Evil Dead. 7 de maio. Por acaso eu a ver este Da Mummy, a mamã. estava-me a lembrar de ter ido ver isto ao cinema. Tu foste vê-lo ao cinema? Eu fui vê-lo ao cinema e digo mais, eu tinha no mesmo fim de semana, repara bem nisso que eu vou dizer, no mesmo fim de semana eu tinha 2 filmes para ir ver. The Matrix? The Matrix, que estreou poucas semanas antes da Múmia, cá em Portugal. Claro. E a Múmia... E foi um grande combate, foi um duelo Pronto, de titãs. e eu realmente... Mas acho que saíram os dois vencedores. Sim, Ambos em termos de saíram vencedores. Não, mas atenção, em Portugal não sei, na América os filmes saíram com 1 mês ou 2 de separação, o que é o suficiente. Sim, mas eu acho que 1999, que foi o ano da Múmia e do Matrix e de outros filmes, que apostaram fortemente no CGI. Já estavam a um nível bastante aceitável, até para os padrões de hoje, não é? Eu acho que em 99, e este começa a ser dos primeiros dos filmes onde o abuso do CGI começava a over the top. Exatamente, a ser over the top. Exatamente. Cada Os filme estúdios- seguinte os tinha estúdios já que tinham- superar o anterior e sucessivamente, não é? Exatamente. E os Houve assim um estúdios, duelo. os estúdios começavam a ter confiança a mais no CGI Hoje- e a usá-lo, a depender dele Eu para acho que praticamente isso tudo. hoje acontece com os super-heróis, com os filmes de super-heróis. Sim. Temos de ter uma coisa muito importante, estamos Diz. aqui debruçados de cabeça enfiada na areia. Porquê? Porquê? Primeiro porque conseguimos uma entrevista em exclusivo, Epá, nada mais, nada menos, exclusivizérrima, pá. com uma atriz do universo da Múmia, destes Exatamente. filmes da Múmia da Universal. E não é uma atriz de segunda linha. Não. Ela chama-se Patricia Velasquez, ela interpreta Ank-Su-Namun e estivemos à conversa com ela, depois de darmos o nosso ponto de vista em relação a estes 2 filmes, a Exatamente. Múmia de 99 e o Regresso da Múmia de 2001. Vamos então ouvir a entrevista com ela. Para já, vamos então tirar aqui umas impressões já acerca deste Múmia. Eu antes tenho aqui umas anotaçõezinhas. Então diga lá. Referentes ao filme original, não é? Durante a década de 30 e 50, quando o cinema ainda era a preto e branco e vivia da criação de monstros para assustar as audiências, o mundo conheceu um porradão de filmes que usavam os antigos egípcios preservados pela técnica da mumificação como vilões para maldições terríveis. A par de Drácula ou até do monstro da Lagoa Negra, que já aqui falámos, confirmar no podcast número 42, a Múmia era um dos míticos monstros da Universal. Exatamente. Christopher Lee e Lon Chaney Jr. foram 2 dos grandes a ficarem enrolados em gase para pregar cagaços e preservar os cagaços ao longo da história e estrangular pescoços a donzelas indefesas ou hereges incrédulos. Exatamente. Era muito lindo que Mas houvesse tempo. Eu só não percebo é que isto houve uma evolução também, tanto nas múmias como houve nos zombies, é que eu não percebo como é que alguém era morto por um zombi ou por uma múmia, que eles andavam a passo de caracol. Nunca se via. Não, e andavam a passo de caracol. Pois é verdade. Tu podias fugir, fazer uma maratona. E liberavas-te deles, não é? E era impressionante. Agora os zombies correm mais que o Carlos Lopes e a Rosa Mota são juntos. carne putrefacta, ainda mais. Epá, não é? é impressionante. Era muito lindo que houvesse aqui tempo para falar em todos os títulos da Múmia que foram feitos ao longo de várias décadas. Isso era uma coisa que falaste em todos os lobisomens e Dráculas e Por aí whatever. fora. Mas como não há, importa aqui então lembrar que o primeiro e talvez o mais relevante título da Múmia é o de 1932, interpretado por Boris Karloff, sim, que por esta altura andava a fazer part-time, ora como o monstro de Frankenstein, Exatamente. ora então como o Imhotep, Aliás, um antigo egípcio apaixonado, castiado e mumificado. Certo, mas a personagem que o Boris Karloff mais imortalizou foi sem dúvida o Frankenstein. Foi. Ok? No presente o seu túmulo é descoberto e a partir daí desencadeia-se a vingança de Imhotep que, acima de tudo, quer encontrar a reencarnação da sua amada. Com quem iremos falar mais a E seguir. nós vamos falar com a amada. Aguentem os cavalinhos. Então, aqui agora neste remake de Stephen Sommers, em 99, nós temos um grupo de arqueólogos. Eu acho que este é tipo o Stephen King. Lê Stephen. Ok, Mas tudo continua. bem. Um grupo de arqueólogos liberta acidentalmente uma maldição numa escavação de uma antiga cidade, que é a Hamunaptra, que é ali para os lados do Egito, julgo eu. E a maldição acorda uma múmia, que é o alto sacerdote Imhotep, que não descansará enquanto não se libertar, e a sua amada, do encantamento.
O filme conta com Brendan Fraser, que na altura estava a passar o momento alto da sua carreira, não é? Sim, eu acho que eles acreditavam que o gajo ia ser o novo E a carreira dele... cabeça de cartaz. E a carreira dele teve ali um alto, até ele ter feito aquilo... Pensou-se que o Brendan Fraser ia ser grande, mas não é? George of the Jungle e não sei o quê. Mas isso, olha, isso é piada, eu até gostei do George of the Jungle, mas pelo menos do primeiro. eu acho que ele se perdeu pelas comédias e... Mas ele tinha vindo das comédias, originalmente. Sim, é verdade. Pronto. Eu acho que é também por esse facto que ele está neste filme. Porque sim, o filme tem uma mistura aventura e comédia. Sim, tem muitos comic reliefs também pelo meio. Também podemos ver então neste filme Rachel Weisz, e A Múmia foi basicamente o filme que a catapultou para a ribalta. A sua carreira até então vivia de personagens secundárias, a partir daqui ela passou para a primeira Era uma linha. cara nova. Sim. E Arnold Vosloo, que é o habitual vilão de serviço, que faz então o papel de Imhotep. Depilado da cabeça aos pés. Exatamente. E já o tínhamos visto também num anterior podcast que abordámos cá, como arqui-inimigo de Van Damme no Hard Target. Este filme teve 80 milhões de dólares. É um orçamento impressionante da Universal para a Múmia. Sim. Que dividiu as filmagens entre o Reino Unido, Marrakech e o deserto do Saara, em Marrocos, onde de resto a produção teve uma série de problemas, desde infecções e... tempestades de areia, escaravelhos enfim, a própria rodagem do filme dava outro filme, não é? Exatamente. Mas pronto, qual é a tua opinião em relação a este filme? Gostas, não gostas? Eu acho que é um bom filme de entretenimento. Eu julgo que está ali àquele nível daqueles filmes pipoca que divertem e entretêm. Que tem algum conteúdo, mas não passa por entretenimento. É um bom blockbuster. Como o MIB Homens de Negro, que entretém, mas que com o passar dos anos torna-se um bocadinho datável. Eu sinto que já se torna datável. O mais datável neste filme para mim é mesmo os efeitos. Sim, claro, mas é isso que já começam a datar. Que na altura eram efeitos muito, muito credíveis. Mas com a evolução da tecnologia, nós hoje em dia eles já começam a penitenciar um bocadinho em relação ao terceiro filme que lá iremos. Mas há aqui uma parte que eu gostaria de fazer, que é o seguinte: existe aqui uma ponte entre a Múmia e um outro filme que foi feito um ano anterior, que é um filme que é muito menos conhecido, que estreou cá em Portugal com o título O Enigma da Múmia, Tale of the Mummy, que foi realizado nada mais nada menos do que por Russell Mulcahy, o realizador. Conheço. O realizador do Highlander, do Imortal, dos Imortais. Ok. Desculpa. Sim, Daniel, não desculpe, tu és um herege, meu. Como é que tu podes não saber quem é que realizou? Eu não posso saber tudo, pá. Este filme conta com... Mas é uma coisa de jeito. Eu gostei. É um filme série B. Mas espera lá, tu estás a dizer que a Múmia que nós estamos a falar inspirou-se nesse? Ou... Eu julgo que foi buscar algumas influências deste filme, porque existem muitos paralelismos entre ambos os filmes. O filme vale a pena, os efeitos também valem a pena. Tu não viste o filme! Eu vi o filme e tu não viste o filme! Eu estou a descredibilizar completamente. 2 anos depois, no regresso da Múmia, a família de arqueólogos à Indiana Jones regressa mais musculada e desta vez terão de enfrentar um exército mumificado liderado por Imhotep. Neste filme assistimos à introdução daquele que viria a tornar-se no herdeiro de Schwarzenegger, nos filmes de ação do século XXI, não é? Estamos a falar The Rock, a.k.a. The Scorpion King, a.k.a. Dwayne Johnson. Ele na altura ainda não tinha problemas em ser creditado como The Rock, não é? Exatamente. Só anos mais tarde é que começou a ter vergonha. Isso era o papel, era o nome pelo qual ele se dava. Ele estava a acabar de sair do wrestling. Não é? Exatamente. Este para mim é o clássico exemplo de uma sequela que explode a dimensão das coisas. Com mais cenários, mais cenas de ação, tudo maior, meu. Mais personagens, mais efeitos tudo visuais, mais. A família também tinha aumentado. Também aumentou. Mas olhando de perto, eu acho que o filme é quase um copy-paste do primeiro. Sem grandes rajos de originalidade. Olha, imagina que é aqueles filmes de baixo orçamento, com o realizador quando está a começar a carreira, não consegue fazer o filme que realmente queria, depois quando tem orçamento mais tarde faz o filme que queria. Não digas isso, porque o Sr. Summers já teve um orçamento do caralhão no primeiro filme. Mas é essa regra aplicada aqui
CGI com um orçamento Pronto, e depois um orçamento ainda maior. E pior que isto é que se no primeiro ainda existia um bom equilíbrio entre cenas reais e CGI, Aqui não. Julgo que neste pisou-se o risco. Sim, mas se o primeiro é datável, epá, então este é muito mais datável. Porquê? Porque abusa mais do CGI. É tudo é CGI. É quase um trademark do Stephen Sommers, da carreira de Stephen Sommers. O que? O abuso de CGI? Não, a utilização ou aquele de CGI. Ritmo frenético de eu vou-te explicar porquê. acontecer. Eu vou-te explicar porquê. Por exemplo, tu tens o Roland Emmerich, que é o Mr. Disaster Franchise Movies, não é? Sim. Não porque ele o quis ser, mas porque ele fez um que correu bem e os estúdios recorreram a ele para fazer sucessivos filmes. Porquê? Porque o homem aperfeiçoou-se a destruir coisas, não é? Exatamente. Então os estúdios passaram a recorrer ao Stephen Sommers quando era adaptações de filmes de monstros com CGI com fartura. Sim. O ator Brandon Fraser lesionou-se na coluna, nos joelhos e partiu uma costela. O Dwayne Johnson, o The Rock, ganhou uma intoxicação alimentar e uma insolação. E a minha pergunta é, não será isto a maldição da múmia? Amiguinhos, vamos então ao que toda a gente está à espera. Exatamente. Patricia Velasquez, Patricia, a.k.a. Ank-Su-Namun. Patricia, you are Venezuelan and you started your career as a model and you participated in the Miss Venezuela beauty pageant. When did you do the transition between the catwalk and the movie industry? I think I did a transition. It was maybe 1994, if I'm not mistaken. There were I was working as a model, and there was this amazing director from France named Francis Viver who wrote La Cage aux Folles, who was looking for the lead character for a film called Les Jaguars, which was going to be the biggest film made in France. With Jean Reno and Patrick Bruel. Exactly. And you played the native girl, right? I played Maya, the native girl, exactly. And that was my introduction to the acting world. It's not something I was looking to do necessarily, because I grew up as a model and as a dancer. I grew up as a dancer, so I had a lot of respect for the art of acting, and I didn't want to go into the acting world without being prepared. Right. So I prepared as best as I could, and then after that, I basically left modeling and just started preparing and studying for years, and that's how I then became an actress. But basically, this first role was a role that was proposed to you by your agent? It was proposed. I got a call from Iris Minier from Four Models in Paris, and she said, they're looking for this, and we really think you're perfect. And this was my modeling agency, Four Models, and I said, well, but no, I'm a model. I'm not an actress. Well, you should just meet with them anyway. They're in LA. You're in LA. Right. Go meet with them. And this is how it happened. So when I met, fortunately, they gave me a few months, and I started working with a wonderful acting coach in New York named Sheila Gray. But did you suffer from the she's just another pretty face syndrome in the movie business? Oh, yeah. Or, I still do. There was a time where I used to get really like, okay, but I'm not just a supermodel anymore. I'm an actress. I want to be seen like an actress. And then, now I feel differently. I embrace it. If it wasn't because I was a supermodel, I would have never been able to even get exposed to Francis Vever, Jean Reno, and the movies. So now I embrace it. Let's go to the Mummy universe. Just for starters, did you saw the original from 1932? The Mummy? Yeah, of course. Would you rather kiss Boris Karloff instead of Arnold Vosloo? Wow. No, of course Arnold. Okay. Arnold is not only he's hot, but he's also a great guy. So working with him was a pleasure. Really, really. And by the way, that scene of the kiss, I only kissed Arnold for a little bit. I kissed a green apple.
Okay. Okay. Because of Oh, the yeah. transformation thing on the face, right? Yeah. Yeah, I was kissing an apple. There was very little kissing with art. Paulo. For the first one, when you did the first one, did you have to audition for the part of Ank-Su-Namun? Anck-su-namun. Ank-Su-Namun. No, I didn't. I had just arrived to LA and I was set up some meetings with some casting directors, and this is what they call go-see, go-sees. So I was set up on a go-see with the head of casting at Universal, and we just really got along. We just really, really got along. We talked about my roots and about her, and then next day in the morning we got a call that I was going to London to shoot this movie called The Mummy. That's how it happened. And by the way, I went to London and I had no idea how big this film was or anything. It wasn't until I got there that I walked into the studio and I saw this tremendous amount of people that I thought, oh, this film is big. I had no clue, no idea. It was the bigger project yet for you, right? I think in terms of budget, yes. But, the Jaguar was very big. The Jaguar was a very big project, a very big film. Mindhunters also had a very big budget. So I think those three are the three biggest budget films I've shot. Now I kind of make a choice to just shoot one movie a year or one project a year. Doesn't necessarily has to be the big project, or it's just something that speaks to my heart because I have very little time. So yes, I told you. And your point is? My point is, I told you so you wouldn't kill me. When do we make that arrangement? How it was all the preparations, because you had all those costumes, that makeup. I believe it took some time to be ready to shoot, right? Yeah, it took 13 hours to get that makeup, and standing. I'm talking about the first one, but I think in the second one it's the same process, right? The second one was a little bit easier because we've already done on the first one. The first one was the hardest because they're just creating a character, so it took 13 hours to put that makeup on, and then I had 4 people working on me, and then I had to leave it on for 2 weeks. And I got 2 sick. weeks. I actually got sick. Yeah, I had but you could take a bath, right? Not really. Not really. Oh my God! I had to, that's the sacrifice that a model wouldn't do. Right? No, a model would do. No, I wash myself, and they will wash my hair. So they will wash my hair. They created a special chair. They actually built a special chair for me that so I could sit. But what I tell you was really funny, Paulo, it was going to the restaurants. Because you go to a restaurant and you walk in with these mega tattoos. People looked at me like, this girl is crazy. LA. Look at her tattoos. It was London. London, okay. I was saying that if it was in LA, everything's fine because it will be normal, right? Right. No, it was in London. Yeah, right. The movie was shot in London. Yeah, I wasn't recollecting that. To me, it's shot on ancient Egypt, in Egypt maybe. I don't. Yeah. Do you still remember your lines in ancient Egypt language? I remember some things. Please say a few lines for us, please. I think I remember saying to Rachel, I think it was Iri Hutu, Yarara Harara Nami Nafira, or something like that. Oh my God. That's it. I have to check that out. It's on the fighting scene of the second one. Yeah. 15 years later and you still remember those words. Well, I'm very good. There's one where it says, Benpi I had waited. Yes, that rings a bell. It's before you stab yourself. Yes, Benpi I had waited out, or something like that. It's so crazy. Benpi I had waited out. It's crazy.
You're learning all the languages, so... No, I'm saying it's crazy because I'm seeing the character in front of me saying the same lines. It's just breaking the fourth wall or something. It's weird. Right, it's a little weird. It has to be weird. It's weird for me to see it. You know, it's been so long, Danielle. The other day I showed my daughter for the first time the film. How old is she? She's 8.5. Mm-hmm. It goes, of course, she get, everyone talks about her friends talk about it, and it's like, no, because I play the bad girl. I don't want you to see that. You're really bad on the second one. I used to hate your character. A great villain. Yes. Yeah, but there's something about playing the villain. They're usually the most fun characters to play because it's fun. Uh-huh. Playing good girl is boring sometimes. Yes, playing the bad. Yeah. Arnold Vosloo always plays the bad guy. I never seen a part where he played the good guy. Let me tell you, we are all stereotypes. We all get stereotypes. Doesn't matter what color, what language, what accent you have. We all are stereotypes. But what's also talking about villains, what's so fun is that what makes a character being bad is not that you're bad. It's just that, like, when you think of these characters, they're just fighting for the love. It's different. They're fighting for the love. They just take the wrong choices. They make the wrong choices of how to go about it, but they're still fighting for what they love. Well, so I think, at least in The Mummy, they usually smile when they kill someone. I think they're mean spirit. I think. So the first Mummy only gave you a few minutes of screen time. It came to you as a surprise when they wanted you to have a character back in the second one with much more things happening around you. I knew I was going to be in the second one, but I didn't know it was going to be that much. It definitely came as a surprise that they gave me such a prominent role, for sure. It was a very nice, very, very nice surprise. It's two characters in the sequel. It's two characters. It's Mila and Ank-Su-Namun. She plays two characters, and that makes it even more fun. Did you research about Ank-Su-Namun, the real person? She was half-sister and royal wife of Pharaoh Tutankhamun, I think. At least that's what I read. That's what they say. We kind of made choices for the film. I mean, I made a choice for the film that was a little more general. I think there's a lot of Cleopatra in this film as well. In the sword fight with Rachel Weisz, did you do your own stunts? Yes, I did my own stunts. Except you had to practice the choreography, right? Yeah, the only stunt I didn't do was the backflip. Okay. Everything else I did. And by the way, Rachel also. I mean, originally, if you see that fight, we had masks on. It was designed for it to be done by the stunts, but we got very competitive. So we started rehearsing. We rehearsed for 2 months, many hours a day, and we would play a song, a beautiful, beautiful song, and we rehearsed to this song over and over and over and over again. So we put it like a choreography. That was actually my suggestion. And then no one got hurt? We shot it. I got hurt in my. I cut here with a sword, but no. I mean, we get hurt, we will hurt ourselves a little bit, but nothing serious. I have to congratulate you. The scene is amazing. It's one of the best scenes in the movie. It resulted great. It's one of the best fight scenes in a movie ever. It's really great. People complain because normally we see those kind of scenes with guys, and seeing it done by girls, it's even more impressive. Yeah, amazing. It's we're very proud. Rachel and I are very proud. That's why we took the mask off, because it's like, okay, we're doing the fight. People be sure that were you, right? Faces so that you can see. I loved it, and how we did it then when we were shooting on stage. I mean, when we shot it on set, is that we then will play the music,
and then we will do it with the music, and then a few times we did it without the music so they can hear, you know, so they can have the sound in our voices and everything. But that, I have to tell you, was probably one of the most magical parts of the film, shooting that fight. And I think you can see it when you see the fight. Yeah, it's great. Did you know that if we Google search your character's name, 99% maybe it's only pictures of you? It's funny because you surpass an ancient Egypt figure that is carved in stone. Now you're more popular than her. I have to tell you that I've been in, you know, I've even been in schools when they're teaching about Egypt. They bring me because it seems for the students that want to learn about the history of Egypt, it's easier for them to learn through a movie and more exciting. I mean, I love history, but many kids, you know, what do you care? But if you tell them a story, what a better way to show the movie? Then they read and to see the character in real life. So I imagine for a kid, it's great. Very, I do that a lot, and I love it because kids are just fascinated, and I can tell you they'll be older people and they will never forget. Okay, right? They will never. I'm sure they won't. Do you have any backstage funny stories that you can tell us? It's been so long, but yeah. Oh yeah, I can tell you one. I remember, you know, in ancient Egyptian. I mean, there's no really track. We can't really track how this language sounded. I mean, we work with linguistics from UCLA, but you really don't know how it sounded. So I remember that what we thought is that they don't scream like, they scream, eeh. Really? Eeh. That's weird. That's how they scream. So one time, you know, I think there's a scene where I'm supposed to scream and then Arnold is passing by, and I'm like, and then it's, you know, Stephen Sommers then stops and he says that to me, doesn't work very well. he says, why are you screaming like that? He says, well, that's how they scream. They say "ee." No, forget about history. We're making a movie, goddammit. Yeah. Yeah, I remember, and by the end of the day, I had no voice. I had screaming. You know, how many times you scream "eek"? Like, you know, it's so touching for your throat. Were you prepared for the global success of the films and to be recognized on the street? No, not at all. Not at all. As I said, it became it was a big surprise to all of us that the film was so going to be, and still is, so successful. If you try to take it as an opportunity to do something more with your career and as an opportunity to then make a difference, like I started the Wayutaya Foundation that helps the indigenous community. So if you take it as that, then it has a purpose. If you take it for me, then it's really challenging because you might get stuck in this ego thing in your brain, and that can be very, very damaging. Gostava de lembrar aqui que quem gostar de montanhas russas e múmias pode dar um pulinho a um dos parques dos estúdios da Universal, onde decorre a Revenge of the Mummy, The Ride. Sim. E lembrar foi realizado pelo Stephen Sommers. E lembrar que em 2002 o Sr. Dwayne Johnson fez nascer quase que um franchise dele próprio. À parte, não é? Ou aspirou-se tal. Com o Scorpion King. Com o Scorpion King em 2002. Epá, que agora é só sequelas ranhosas. Por incrível que pareça, não é? Deste nasceram 3 sequelas. Epá, 3 sequelas. E nunca é o mesmo gajo. Eu acho que nós devemos guardar o franchise do Scorpion King para um podcast à parte. Sim, só de Scorpion King. Sim. Não vamos agora perder tempo aqui a falar na catrafada de filmes que se fizeram à volta do personagem do Rei Escorpião. The Mummy, Tomb of the Dragon Emperor. 7 anos mais tarde. Quando já ninguém se lembrava de que isso não, eu acho que foi mesmo assim, que o franchise já estava assim numa fase de resfriamento. E então, é esquisito, não é? Como é que eles deixaram esperar tanto tempo? Eu acho que foi porque tinha mesmo de ser. E eu passo a explicar. Já não encontramos a Rachel Weisz, não é? Porque ela... Por razões óbvias. Ela, no entretanto, transformou-se numa atriz com credibilidade e já não quis retomar o seu papel. E já o seu marido, o Brandon Fraser... Coitado, ainda continuava a precisar... Ainda havia, não, tinha que pagar o carro, a casa e as contas de água e da luz. Certo. Pronto.
Ela foi substituída por Maria Bello. Não foi mal substituída a nível estético. Mas eu acho graça a artimanha que eles arranjaram para justificar o facto de ter um personagem novo. Diz lá a artimanha. O truque deles foi assumir que o primeiro e o segundo filme, embora aquilo tenha acontecido, aquilo é apenas a interpretação dos livros que ela escrevia. Nós acabamos de assistir à adaptação dos livros da autora que Exato, aparece no terceiro filme. Que aparece no terceiro filme. É mais ou menos mas que não era interpretada Mas que por ela. aconteceu. Aquilo eram histórias baseadas em acontecimentos reais vividos pelo marido. Meus amigos, é estúpido. É um bocado assim estúpido. como o filme todo é estúpido, mas pronto. É um bocado. Este terceiro filme é apenas um produto comercial para Os outros também continuar eram, a explorar. Mas este é desinspirado. A cena é que este é desinspirado. Não é? Para continuar a explorar o filão da múmia. O realizador de serviço é também o comercial Rob Cohen, que já nos havia apresentado o primeiro Velocidade Furiosa, o Triple X e o Stealth. É verdade, ambos com o Vin Diesel, não é? Sim. Opa, ele, comercial é com ele. Sim, pronto. Todo o guião foi construído em torno de Jet Li, que na altura estava bem cotado, e apenas porque a produtora tinha um contrato com o ator para fazer um filme. Fosse ele qual fosse, acabou por ser a Múmia 3. E o que é que eles fizeram dele? Fizeram dele um imperador chinês chamado Qin, ou Queen. Han. Pronto, já nem me recordo. É o imperador Han. Eu acho que é Qin. Não, acho que é Han. O cenário, e aproveitaram por transportar todo o cenário do Antigo Egito agora para a China. Com os míticos soldados de terracota. Exatamente. Por acaso foi uma boa ideia, mas... É assim, mas pronto. Confesso que os efeitos estão fixe, já estão um bocadinho mais adaptados. O filme é esquecível. Mas os efeitos até estão fixes. O filme apareceu ali no final deste ano 2008. Foi um verão com muitos blockbusters. Este foi dos últimos blockbusters a estrear naquele verão. Já ninguém queria saber. Pá. É verdade, já queria saber. É verdade. Eu vi-o só depois em DVD e... Sim, como eu. Confesso que nunca mais eu revi, vi-o apenas uma vez. E eu não tive vontade de voltar a ver. É um produto de entretenimento puro e duro para, olha, se estiver a dar na televisão e não tiveres mais nada que fazer, apanhas aquilo, vês aquilo. Antes de irmos de novo ter com a Patrícia, porque será que perguntámos-lhe se ela viu a Múmia 3? Pois, exatamente. Será que ela também viu esse? Será que viu? Será que gostou? Será que ela queria participar nele? Exato. Ela e vai não a deixaram? responder. Antes disso, quero só dizer aqui uma coisa. The Mummy, um reboot para 2017. Não. O produtor e argumentista... Não tem que ser necessariamente um reboot deste filme. Exatamente. Pode ser é da múmia geral, não é? Exatamente. O produtor e argumentista Alex Kurtzman está apontado para o reboot, Deus. Ainda está em desenvolvimento e que consta que se irá... Se é o Alex Kurtzman, pode ser que venha aí qualquer coisa de jeito. Consta pode que se irá ser. passar no deserto iraquiano. Eu só peço por tudo que haja uma múmia do Saddam Hussein. Era brutal. Bom, bigode, uma múmia de bigode. Se for esse o caso, eu vejo o filme. Bom, Patricia Velasquez encerra este podcast. Vamos voltar a falar com ela. Até à próxima, amiguinhos. Have you seen the third film? They made a third film. I was not on the third film. I know you You've seen weren't, it? but did you saw it? No. No. I didn't want to do. So for me, I didn't want to do a Mommy 3 either. You know, it's Rachel and I talked about it. I think it's you do certain roles, and if you don't have a contractual obligation, and if it's something that's you see a project and it speaks to your heart, and you feel like want to do it, you do it, and if you don't, then you don't. Okay. Patricia, gracias. No, a ti. Thank you guys. Por todo. It was great talking with you. Do you have a Facebook official page or something? Yeah, Patricia Velasquez. Oh, I have to follow it. And then it's YU Princess on Instagram and Twitter and all that. Okay. If you put my name, it will come up. Okay. Okay, thank you very much. Thank you very much, Patricia. Bye. Thank you, guys.